na msamaha. Na tutakwenda katika kijiji kimoja kinachowapa tija wanaoishi na changamoto ya afya ya akili. Kwa haya na mengine mengi, tazama makala ya maisha kutoka BBC. Umefanya course gani? Ama computer engineer. Computer engineer. Sasa kama yeye ni wito, mimi ndio mama, mimi ndio baba. One week to the wedding, msichana anakuja, analia nini? Sipati kijana. Unasema unaishi wapi kwanza wewe? Kileleshwa. Kileleshwa. Mimi nishikanyanga Kileleshwa. Hata unajua Kileleshwa ni wapi? Wewe mzee. Mimi nilikuja na account nikafalisha mtoto yenu aolewe. Sasa pre-wedding nani alienda nayo? Na wewe ndio ulikuwa treasurer. Alikwambia anaitwa nani? Brian Matisia. Lakini amekwambia yeye ni nani? Peter Musa. Wewe mama. Nebukadneza na Habakuku ni sisters. Basi hawa ni marafiki hawajuani. Hawatakuona. Hiyo yote ni yako nayo. Haya. Kijana, he has broken the heart of my daughter. Finally, the wait is over. The Sundowner Sunset date is back. Saturday, 30th July 2022. The Grand Collabo, the gorgeous Catherine Donye and the wicked weekend man John Obongo Jr. together on one stage for the first time. Meanwhile, some country. Plus, Sir Elvis performing your favorite country hits live. All roads lead to the park in Kitengela, the land of Nyama Choma, for music, dance, food, drink, and so much fun. The Sundowner Sunset Date, the Grand Collabo. Mark the date, Saturday, 30th July 2022. Tickets cost 500 shillings at the gate. Ujenzi wa barabara mashinani na vijijini katika kila pembe ya taifa hili umechangia pakubwa katika kuinua maisha ya Wakenya. The record is there for all to see. Across all 8 former provinces in each of the 47 counties, we have transformed our country 1 kilometer at a time. His Excellency the President has had a good agenda of doing roads throughout the country. We are able to maintain those roads in that condition for posterity. Tunashukuru sana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kutufikiria. Hapa kwetu hata tunaiita Uhuru Road kwa sababu he is the only person who promised na akatenda. Agata, hebu funga hiyo mdomo yako kubwa. Look here, Kemundo. As I said, we have work to do. So please, excuse us. Teacher is a teacher in order calling us low lives. Me low lives. Can you stop interrupting my line of presentation? Sir, what is that you're taking that is making you frown? No, this is chamomile tea with a pinch of turmeric, cardamom and cinnamon. All of you are rusas, I'm telling you. Rusas nyinyi wote. Na hujambo mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Tunakujia moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa kanisa la Katoliki katika kaunti ya Marsabit. Jina langu ni Nancy Okware kutoka KBC Channel 1. Nami naitwa Sami Ray kutoka Biftu FM Marsabit. Karibu msikilizaji na mtazamaji kwenye mdahalo wa kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Marsabit, uchaguzi wa mwaka huu. Kweli kabisa mtazamaji, ni mdahalo ambao tumekuandalia kwa ushirikiano baina ya baraza la vyombo vya habari humo nchini MCK, KBC Channel 1 na vilevile Technical Working Group, na vilevile kwa ushirikiano na takriban
redio 6 kutoka katika kaunti ya Marsabit. Naam, vituo hivi ni pamoja na Sifa FM, Star FM, Ibse FM, Radio Jangwani, Chalbi FM na Beef2 FM. Kumbuka mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuchangia kwa njia moja au nyingine kupitia #Marsabit Decides. #Marsabit Decides. Leta ujumbe wako au maoni, itakuwa vyema zaidi. Kweli kabisa, kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti hii ya Marsabit kimewavutia wawaniaji 6 wakiwemo Francis Chachu Ganya kutoka chama cha KANU, vilevile Profesa Wario Guyo kutoka chama cha Jubilee na Kamishna Kelo Harsama kutoka UDA. Wengine ni pamoja na Pius Yatani Wario wa chama cha Upya, Bernard Sunya Ore wa chama cha ANC na gavana wa sasa Mahamud Ali wa chama cha UDM ambaye mpaka sasa hivi bado hajafika. Na mtazamaji, ni kukujuza tu ya kwamba kunazo sheria ambazo zitakuwa zinazingatiwa wakati ambapo mjadala huu utakuwa unang'oa nanga. Kwa mfano, wale wagombeaji ambao wamewasili hapa wamekubaliana ya kwamba watatumia lugha ambayo ni ya heshima, lugha ambayo inaonyesha ya kwamba wanaonyesha heshima kwa mgombeaji ambaye yuko pale ama mgombeaji mwingine. Na vilevile wale wananchi ama wakazi ambao wamefika hapa hawataruhusiwa kupiga makofi, kushangilia au kupiga kelele, ili angalau kuwapa fursa wawaniaji kujieleza vyema kwa wapiga kura. Kumbuka pia mwenzangu Nancy ni kwamba, na mtazamaji na msikilizaji, ni kwamba viongozi hawa waliofika wanaowania kiti cha ugavana kaunti ya Marsabit wataweka saini mwafaka wa amani ili kuweza kuafikia yaliyomo kwenye mwafaka huo. Labda Nancy tu, sijui mwafaka huo unajumuisha nini? Kwa kweli kabisa, mwafaka huo ambao ni kutoka kwa ile tume ya utangamano wa taifa na uwiano NCIC unaashiria tu masuala mbalimbali yakiwemo kuhakikisha kwamba wakati ambapo watakuwa wanapiga kampeni, basi watakuwa wanadumisha amani na kupiga kampeni ambazo zimekomaa na ambazo zitakuwa zinaeneza masuala ya chuki, ukabila, na vilevile wametia mkataba ya kwamba watazingatia kipengee cha 6 cha katiba kuhusiana na masuala ya maadili na vilevile masuala ya uongozi. Asante Nancy. Naam, moja kwa moja tunakwenda kwenye kuanza mdahalo wa hii leo. Nakupa nafasi Mheshimiwa Chachu Ganya uweze kujitambulisha kwa muda wa dakika 1.5. Chachu, karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Mheshimiwa Chachu Ganya, Francis Chachu Ganya, ambaye ni bunge wa North. Nimekuwa mbunge kwa miaka 15. Mimi ni mzazi, bibi yangu naitwa Shanu Bashuna Chachu, ambaye amekuwa shujaa maisha yangu. Kuna vijana wavulana 3, Isako, Ali na Umuro. Nimesomea katika shule ya hapa county, shule ya primary ya msingi kule North na shule ya upili ya Moyale Boys High School kule Moyale. Nilisomea university kule Amerikani, St. Louis University, shahada ya degree ya kwanza, na masters pia nilifanya George Mason University kule Fairfax, Virginia, na nilifanya kazi ya NGO hapo awali nikiwa executive director. Baada ya hapo nimekuwa mbunge kwa miaka 15 sasa, na sasa inawania kuwa governor wa kaunti ya Marsabit. Naam, asante sana kwa kujitambulisha kwa watazamaji na vilevile wasikilizaji. Tukielekea kwako Mheshimiwa Wario Guyo, jitambulishe tu kwa wale ambao wamewasili hapa na hata watazamaji pale nyumbani. Ndio utatumia tu, iko sawa, zungumza tu. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Profesa Wario Guyo. Natoka Moyale, nawania kiti cha ugavana kaunti ya Marsabit. Mheshimiwa Wario, nitakukatiza kidogo tu, sauti yako itatengenezwa, lakini kwa sasa pengine tuelekee kwako Bwana Kelo Harsama, jitambulishe kwa mtazamaji na msikilizaji. Asante sana wasikilizaji. Kwa jina mimi naitwa Commissioner Kelo Harsama. Mimi ni mgombeaji wa kiti ya ugavana ya Marsabit kwa tikiti ya chama cha UDA, na mimi nimekuwa
career civil servant miaka mingi sana, zaidi ya miaka 25, na nimewahi kufanya kazi katika shirika za serikali za provincial administration ya Office of the President, ikianza ikiwa DO, ikiwa district commissioner, ikiwa county commissioner, na baadaye pia nikaweza kufanya kwa ministry ya agriculture kama director, na baadaye kidogo nikaenda kuwa director general katika shirika la parastato ya serikali inaitwa Agriculture and Food Authority, mpaka wakati nikaresign kujiunga na siasa. Kwa hivyo sasa niko hapa kutafuta hiyo kitu ya ugavana ya Marsabit. Asante. Naam, asante sana. Tutarejea kwako Mheshimiwa Wario, na elezo ya kwamba kwa sasa sauti iko sawa. Okay, kwa majina naitwa Profesa Wario Guyo. Nawania kiti cha ugavana county ya Marsabit. Vile vile mimi pia nilifanya kazi na serikali miaka 19 katika idara ya elimu, Ministry of Education, na pia nimesoma na kumaliza degree ya PhD katika chuo kikuu ya JKUAT, na pia wakati niliresign mimi ni profesa ya governance, HR na administration katika hiyo university ya Jomo Kenyatta. Pia na hudumu kama international consultant na World Bank katika project inaitwa Capacity Injection Project, ambaye ilinipeleka katika maserikali kadhaa barani Afrika. Pia mimi ni family person. Niko na bibi yako hapa na niko na watoto 5, na ndio sasa nimeresign na kuingia siasa ili nisaidie jamii yetu. Asante. Naam, asante sana Profesa Wario. Tuje kwako Mheshimiwa Pius Yatani, una muda wa dakika 1.5 kuweza kujitambulisha. Karibu. Kama umeamini sauti yangu inaweza pepea, nifikie kila moja bila kupasa sauti. Samahani, tuwe radhi kwa hilo. Wakati tunaposhughulikia kipaza sauti cha Mheshimiwa Pius Yatani, labda Bwana Bernard Sunyaore, kwa muda wa dakika 1.5 tunaomba uweze kujitambulisha. Asante sana. Hamjambo watazamaji na pia wasikilizaji. Ya kwanza tuseme shukrani kwa kutupea hii fursa ya kuwa nanyi leo. Kwa majina naitwa Sunyaore. Mimi ni ya familia pia. Niko na watoto 4. 3 beautiful daughters and a son. Nimefanya kazi pia career public servant. Nimefanya na idara ya mifugo, ya kilimo, na pia environment, na pia nikafanya na National Drought Management Authority. Kwa masomo nimesomea chuo kikuu cha Egerton, ambaye nimesomea animal science masters degree, nikasomea University of Nairobi rent management. Kwa Kiswahili ni ngumu kutafsiri hiyo rent management, na tena nikaongezea nikasema lazima iwe pia na economics, so rent economics. Labda muelewe kidogo ile kazi nilifanya. Niliunda sheria kadhaa ya serikali, kuongoza watu kuunda sheria kadhaa. Zingine ni za finance, zingine za agriculture, zingine ni environment, na pia policy, national food security policy ya Kenya niliongoza pia kutengeneza hiyo. Na mpaka niwache kazi nilikuwa nikifanya National Drought Management Authority, ambaye ilikuwa inaangazia hali ya ukame katika county 23. Na kwa ufupi niko kwa chama cha ANC
kuwania ugavana. Asante sana. Naam, shukran Mheshimiwa Bernard Sonya Ore. Turejee kwako Mheshimiwa Pius Yatani, samahani kwa tatizo hilo lililotokea. Unaweza kujitambulisha Mheshimiwa. Karibu. Let me first take this earliest opportunity to salute the great lovely people of Marsabit County. Hamjambo nyote. Na kwa majina mimi naitwa Pius Yatani Wario, baba ya watoto watano. Niko na bibi ambaye nampenda sana, ambaye pia ako hapa tu akisikiza sauti vile nitanguruma. Na watoto wangu, mmoja anaitwa Galgalo, mmoja anaitwa Bumato, mmoja anaitwa Umuro, mwingine anaitwa Adano, mwingine anaitwa Sabdio. Wote wako shuleni. Mimi nilikuwa mwalimu mbele nianze kazi hii ya siasa. Si mwalimu tu, mwalimu mshupavu ambaye alikuwa akipenda kazi yake. Kusoma nilianzia Maikona miaka 4, nikaja shule hii ya kifahari kiitwacho SKM kwa miaka iliyobaki. Nikaenda Marsabit Boys kama shule ya upili. Baada ya kuhitimu nikaenda funzo ya kufunzwa kazi ya ualimu, na nikarudi nikafunza Maikona, nikafunza Memorial, nikarudi kama naibu wa mwalimu mkuu SKM, na nilifunza zaidi ya miaka 22. Na kwa vile nilisomea tu hapa, kazi pia nikafanya hapa, na baadaye nikaenda University, Catholic University of Eastern Africa, nikamaliza nikarudi hapa. Naamini ni mimi ndio niliundwa nikaundika kuongoza kaunti hii, kwa sababu najua shida za watu, nafahamu kuliko wenzangu wote ambao walipata fursa ya kutoka nje kufanya kazi. Asante. Ningependa sasa tuzungumze kuhusiana na kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti hii, na pengine tukianza nawe Francis Chachu, tueleze ni kwa nini unataka kuwa gavana wa kaunti hii ya Marsabit? Nimekuwa na hiyo wito ya kuongoza hii kaunti ya Marsabit kwa sababu serikali ya ugatuzi ambaye katiba ilitupatia serikali ya maana sana, ambaye ingeweza kubadilisha maisha ya watu Marsabit kwa njia ya maana sana. Na ngawa tumepata hiyo fursa na tumepata rasilimali na serikali ya ugatuzi kuweza kubadilisha maisha ya watu Marsabit. Kwa Marsabit, kaunti ya Marsabit imekuwa lawama, imekuwa wakati wa shida kubwa ambazo watu wetu wamepata tawi aina yote, wameuawa kwa wengi kule Moyale. Hapa Marsabit sasa tuna curfew. Ile maendeleo ya maji ya kupata rasilimali ya kuwezesha watu wetu kupata nafasi katika maisha yao, kwa upande wa uchumi, kwa upande wa hata hospitali, hakuna kitu ya maana yote ambayo imeweza kufanyika katika sehemu hii. Na ninaona kwamba yale ambayo katiba imetupatia hatupati hata kidogo, kwa sababu ya uongozi mbaya, kwa sababu ya shida ya kuwa na uhasama, uadui, vita. Kwa hivyo nimeona kwamba wale ambao wametawala hapa awali kama magavana wameshindwa nayo kazi, na ndio maana baada ya kuwa kwa bunge kwa miaka 15 kwa mmoja wa bunge wa hii county, nikaona kwamba nitajitolea mwenyewe niweze kuja hapa Marsabit, nipate nafasi ya kuongoza kama governor, na kisha kwamba yale mambo ambayo katiba imetupatia, yale ambayo nafasi na fursa tumepewa kujiongoza, kujiendeleza, inafanyika kwa njia ambayo inafaa. Na mimi nimesomea hayo mambo nikiwa na masters in public management, nikiwa mbunge zaidi ya miaka 15, na zaidi mbele hapo nimekuwa nimefanya kazi ya shirika lisilo la serikali kwa miaka 7 nikiwa CEO. Najua kwamba niko na hekima, niko na experience na ya kuweza kufanya hayo kazi. Naam, asante sana Mheshimiwa Chachuganya. Tujue kwako Mheshimiwa Wario, mbona unawania ugavana kaunti ya Marsabit?
Asante sana. Ningependa kuomba kama hakuna restriction nitumie lugha ya Kimombo kwa maana zote zinatumika. The main reason yenye ilinifanya nisimame hii kiti cha governor, from time to time have been trying to bring on board statistics about the gaps in this county. Currently, the statistics which I have 6 months ago from various institutions, Marsabit County is among the top 10 poorest county with an index of 63.7 poverty index. That is too high. While we have a lot of natural resource across the board. Then we have the risk of malnutrition. We have over 7,000 out of the 20,000 children under 5 years who are risking malnutrition. Actually, during the last dry spell, we have a number of deaths which has been registered. I think that is completely taking us back 50 years of independence. Then currently, as you know, Saku sub-county, this particular constituency is under the management of the national government through the Ministry of Interior. We have the operations which are going on, curfew and the like. In fact, some of us, we have just seen the curfew this time round. We have never seen what curfew was. And this was prompted by the fact that 80% of people in Saku constituency are internally displaced as a result of internal conflict, which I thought the leadership could have provided, you know, the way forward and bring peace. Peace and security is very different. The apparatus which is there right now is maintaining law and order through security. Peace is supposed to be brought by the leadership, including the members of parliament, the current and you know, the former, and the governor, who is the CEO of the county. There is the lack of sustainable, you know, source of clean water. That is basic human right, you know. And here we don't have water completely. And I'm very sure for some of you who are you know, visitors here, I'm sure you may have not even taken bath up to now. Then health sector completely on its knee. We have now during the first government started with 3.2 billion, and they rose all the way to 4.8 billion. That's the time when we have referral hospital established. That's the time when we have several ambulances, you know, bought. County, you know, infrastructure was set up. This current second government, we have 7.8 billion, starting with 7.8 billion and going all the way up to 8.9 billion. But where are the county referral hospital? Nothing. Where are the ambulances? Just maintenance only with 8.9 billion is not there. While somebody is buying adequate ambulances with 3.2 billion. So situation is completely deteriorating. This is my home county, and I thought I cannot bear anymore. Thank you very much. Naam, asante sana. Na nikuwaeleza tu ya kwamba kila swali litajibiwa kwa dakika 2, kisha tutakuwa tunaelekea kwenye zile mada kwa kina. Lakini sasa hivi tukielekea kwako Kelo Harsama, ni kwa nini mkazi wa Marsabit akupigie kura wewe kuwa gavana wake? Asante sana. Mimi nataka kusema kwamba mimi nimeamua kuwa governor ya Marsabit so that niweze kuleta mabadiliko ya maendeleo na ya kimaisha katika hii county ya Marsabit. Pia nataka kusema ya kwamba niko na experience ya management, niko na experience ya administration ya kutosha ya miaka 25. Kwa mfano, nimeweza kufanya kazi katika county 12 ya Kenya. Na hiyo ni kuonyesha kwamba niko na exposure ya mashida ambayo ziko Kenya, niko na exposure ambayo nimeona ya maendeleo mbalimbali katika Kenya, ambao kama ni mambo mazuri nimeona pale lingine nataka kuleta Marsabit. Kama nimeona mambo mbaya kule mali nilikuwa na nikaweza kutatua huko, pia nimepata ujuzi ya kuweza kuitatua hapa. Kwa hivyo mimi naweza kabisa kusaidia na kuleta mabadiliko ya mafanikio kwa watu ya Marsabit yote. Kila mtu anaelewa hapa ya kwamba county ya Marsabit ni county imepitia mashida ya usalama. Na mimi ile kazi nimefanya zamani ni mambo ya usalama. Kwa sababu kama nikiwa DC nimekuwa chairman ya District Security and Intelligence Committee
ya kuhakikisha kwamba usalama iko katika area. Wakati nimekuwa county commissioner, nimeweza kujua na nimeweza kukalia kiti ya chairman ya County Security and Intelligence Committee ya kuhakikisha kwamba area ambayo mimi natawala iko na usalama. Kwa hivyo mimi ninataka kuleta hiyo ujuzi yote ya kutatua mashida ya usalama ambayo imekumba county ya Marsabit, so that majamii wote wa Marsabit, makabila yote waweze kukaa vizuri, waweze kukaa na usalama, waweze kupendana, so that area hii uwe na uwiano ya kutosha. Kwa hivyo hiyo ndio imenifanya nikuje kutafuta hii kiti ya governor. Pia ninaelewa ya kwamba pesa nyingi imetumwa hapa na serikali ya Kenya. Kwa mfano kutoka 2017 mpaka wakati huu serikali imeweza kutuma 50 billion ya maendeleo katika hii county ya Marsabit. Na mimi nikienda round yote kuangalia hii county, nimeona ule governor amekuwa hapa mbele yetu hakuweza kufanya maendeleo yoyote. Hata sehemu mingi nimeona hata choo hakuna, shule ya nasari hakuna, barabara hakuna, maji hakuna, hospitali hakuna, madawa hakuna. Kwa hivyo hiyo ndio imenifanya niweze nikuje nisaidie watu wangu, nitumie hiyo pesa vizuri, watu wangu wafaidike na hiyo pesa zote. Kwa hivyo hiyo ndio imenifanya nitafute hii kiti ya governor. Asante. Naam, shukran sana Mheshimiwa Kelo Arsama. Kwako Pius Yatani, mbona kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Marsabit? Thank you. At the onset of the position, I was member of County Assembly of Marsabit for 5 years, and I know where the shoes pinch. That's why I feel I should run for this position. 2, the leadership. The current leadership we have is the worst ever under the shining sun of the day. And I feel, and I know, I have what it takes to redeem the glory and retract Marsabit County to the desired norms and directions that it deserves. The other thing is, as my colleagues have said, those who spoke before, Marsabit County started on a right footing, but swayed out of the way due to mismanagement during the second regime that is still there. People have wished and taken law into their hands because of poor leadership, killing one another, stealing from one another, breaking others' homes, and a leadership that is not accountable to the people. Leadership that has no concern for the people who elected into the office. I want to give this county the best leadership that it has always been yearning for. Leadership that is transparent, leadership that is accountable, leadership that has a concern, leadership that can bring people to the same table to discuss issues that are of problems to them. Leadership that considers inclusivity in employment, in giving out resources. Leadership that does not antagonize communities that have always lived, coexisting together. Naam. Muda umekwisha, tutarejea kwenye hilo swala kuzungumza kuhusiana na masuala ya usalama, lakini kwa sasa tumpe Mheshimiwa Sunya Ore nafasi atueleze mwananchi atakapoelekea pale debeni Agosti tarehe 9 itakapofika, je, kwa nini akupigie wewe kura? Asante sana Nancy. Mimi pia labda nitachanganya pia Kiingereza kwa wakati fulani, lakini nitajaribu kuongea Kiswahili. Kwanza niko na maono, I have vision and a dream. My vision and a dream ni ya kwamba na labda mliziona wale ambao wanaishi county ya Marsabit, peace, equity and prosperity. Amani, usawa na maendeleo kwa wote. Tunazielewa katika county yetu ya Marsabit, na tuwezi laumu mtu mmoja ama lingine
ya kwamba wakati huu shida kubwa tatu, nitasema tatu kubwa. Ya kwanza ni ukosefu ya amani. Ya pili ukosefu ya lishe bora. Ya tatu ukosefu ya maji. Ni nyingi lakini hizo ndio ninapeana priority ya kwanza, labda pia elimu. Kwa nini ukosefu ya amani? Ni kwa sababu ya uongozi mbaya. Na uongozi mbaya inamaanisha nini? Uongozi isipozingatia usawa, raia wa kawaida watafikiria ya kwamba labda ni community fulani ndio inatudhuru, na tunazielewa vizuri ya kwamba hakuna community zote, sio Marsabit peke yake, kila pahali ni wazuri. Viongozi ndio wanafanya hivyo. Ya pili, sitaenda into depth kwa sababu nafikiria hiyo maswali nitaniuliza baadaye. Niko na uwezo ya kutatua hayo shida kwa sababu pali popote nilisifanya kazi, utenda kazi wangu inajulikana kwa transparency, kuchora plan, kutimiza na pia kujibika. Kwa hivyo nimejitokeza kwa sababu ninajua nitasuluhisha. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Bernard Sunyaore kwa maelezo hayo. Nancy. Naam, na sasa ningependa tuzungumze kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanaathiri kaunti hii, na tutakuwa tunazungumza kuhusiana na usalama na boholi ngapi kwa ward moja, mali MCA moja anakaa, ni mingi sana. Mimi nimezunguka kaunti hii yote, nimeona kuna maji mingi underground katika sehemu zote za Marsabit. Shida ni ukosefu ya leadership, ukosefu ya uongozi ya kuwajibikia watu wa Marsabit kupata maji. Kwa mfano, mji ya Marsabit imekaa bila maji miaka mingi sana, lakini kuko na uwezekano ya kutoa maji 10 kilometers kutoka hapa kuelekea uko mali inaitwa Dribgombo, sehemu inaitwa Dohatu, sehemu inaitwa Jaldesa. Tunaweza toa maji tulete hapa. Hapa wanasema maji iko mbali kwa sababu ni milima, lakini unaweza toa maji na pipe kutoka hizo sehemu nimetaja mpaka miji wa Marsabit. Mimi nataka kupeana mfano ya Kajiado. Kajiado ni pale nilikuwa county commissioner, nilikuwa DC zamani. Na sasa watu wa Kajiado walikaa bila maji kwa sababu underground water iko na chumvi mingi. Sasa vile serikali ya huko imefanya, imetoa maji kutoka Kilimanjaro mpaka Kajiado 220 kilometers. 220 kilometers ni karibu.
lakini sasa Marsabit mtu anashinda kuleta maji 10 kilometers mpaka mji. Asante sana. Na asante sana mtazamaji, tutakuwa tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa hivi ningependa tu tuchukue mapumziko mafupi, kisha tutarejea na mengi zaidi. Wiki hii katika maisha, tuko nchini Kenya, msimu wa uchaguzi mkuu na ahadi ni tele. Tunahoji afya, je, ina nafasi gani? Kusamehe au kutosamehe makosa? Nitakufahamisha uhusiano wa afya na msamaha. Na tutakwenda katika kijiji kimoja kinachowapa tija wanaoishi na changamoto ya afya ya akili. Kwa haya na mengine mengi, tazama makala ya maisha kutoka BBC. To get Nicene Creed as your skiza tune, dial *811 *961#. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth and all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made. One. To get Nicene Creed, dial *811 *961#. *811 *961#. News siku hizi kwa station kama zote. News ikiisha, naweza watch Husbands of Kayole. Daddy, naweza watch TV. Baadaye, unataka kuwatch nini? Lazima nihakikishe haangali vipindi chafu ama vinavyoendeleza vita na chuki. The Communications Authority of Kenya, CA, regulates the broadcasting industry, promoting development of local content and ensuring responsible use of broadcasting platforms for national good, to give you and your family choice with a variety of content to enjoy. The Communications Authority of Kenya, opening your world. Mama mpenzi, naahidi tutakutana peponi. Naenda kupigania malengo makuu ya dini yetu. Mwanao mpendwa. Hamida is with other women who have joined Al-Shabaab and is completing everyday tasks such as cooking and cleaning, whilst others are being taught how to be good wives and mothers. Hamida tries to run away after seeing her friend being abused and killed, but she also loses her life insensibly. What life had Hamida chosen? At the end, she was brutally murdered. Is this the life you want? If you know anyone who might need our help, please call our toll-free line 0800 721 600. This message is brought to you by the National Counter-terrorism Center, Kenya. Ujenzi wa barabara mashinani na vijijini katika kila pembe ya taifa hili umechangia pakubwa katika kuinua maisha ya Wakenya. The record is there for all to see. Across all 8 former provinces in each of the 47 counties, we have transformed our country 1 kilometer at a time. His Excellency the President has had a good agenda of doing roads throughout the country. We are able to maintain those roads in that condition for posterity. Tunashukuru sana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kutufikiria. Hapa kwetu hata tunaiita Uhuru Road kwa sababu he is the only person who promised na akatenda.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Tunakujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa kanisa Katoliki katika kaunti ya Marsabit, ambapo leo hii tunakuandalia mdahalo wa waniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti hii. Naam, kabla ya kuchukua pumziko tulikuwa tunazungumzia hoja ya maji. Kwako Mheshimiwa Pius Yatani, swala la maji Marsabit utalitatua vipi? It's unfortunate that Marsabit County citizens are still having problems with having clean water at. It's unfortunate that we are still we are still loading donkeys and the backs of our mamas to get water. It's unfortunate. A government that is proactive actually would have established water sources around areas that have a potential as reservoirs. Look at Mount Kulal, look at Uri Hills, look at Mount Marsabit Mountain, look at runoffs from southern Ethiopia. And yet, we have no sustainable water for our people. The national government at least considered as when the Badassa Dam project was begun. But now is a white elephant, because the money that would have provided us with water, actually went into wrong pockets. It's disturbing, and my concern is we can get water from water runoffs, we can get water from underground by drilling mobile holes. These days we do not have people moving even from place to place. People are now practicing permanent settlements, and we can drill water in every center for people to get water. We may not be able to provide piped water all over, but is what we can do within a span of time that we give ourselves. Naam. Asante sana kwa kauli yako kuhusiana na tatizo la maji katika kaunti hii. Tukielekea kwako Bwana Sunya Ore, tatizo la maji katika kaunti hii unahisi ya kwamba suluhu ni ipi? Manake mengi yamesema kuhusiana na kuchimba vile visima angalau kuhakikisha wakazi wanapata maji. Asante sana Nancy. Ya kwanza ninazielewa kwa sababu mimi nilifanya na National Drought Management Authority. Pia nilifanya na Ministry of Environment and Agriculture. Na ninajua ya kwamba at the national level kuna master plan. Master plan ya kusema maji yanapatikana wapi na zinaweza kutumika vipi. Ya kwanza ni ku-implement the master plan. Pahali master plan iko na gaps, tufanye utafiti zaidi. Suluhu, kwa sababu hii ni jambo ambalo tunazielewa. Ya kwanza tuelewe ya kwamba maji ama chakula katika katiba yetu is a right. Is a right. Kwa sababu chakula huwezi tumia bila maji. Kwa hivyo maji ni chakula. Ya kwanza ni ku harvest water runoff, catchments. Tunazielewa pahali catchments ziko, sitataja zote. Roof catchment pia tufanye, to provide facilities ambayo hiyo maji iweze kutumika kama water tanks through the government programs. Katika manifesto yangu, water security is the third item. Water security kwa wote. Na pia tuko na underground water ambaye tuseme sehemu kama Logologo, hata sehemu ya Wolda kama ni Moyale, sehemu nyingi ambaye maji inaweza kupatikana na inahitaji tu piping. I have an experience, nilienda China wakati mwingine.
there's a desert kiasi ya Kenya, a desert as big as Kenya. Asante sana Mheshimiwa Bernard, muda wako umemalizika. Na nadhani tutasonga katika swala lingine tofauti kabisa, ila masuala ambayo yanakumba jimbo hili la Marsabit. Tuangazie swala la usalama. Nianze na wewe Mheshimiwa Bernard Sunya Ore. Chanzo cha utovu wa usalama jimbo la Marsabit kwako wewe ni nini? Asante sana, na asante kwa kuanza na mimi wakati huu. Nilikuwa nikichoka by the time unakuja kwangu. Nimechoka. Usalama inatukuza sisi wote. Kwanza lazima tuelewe chanzo ya ukosefu ya usalama ni gani. What are the root causes ya ukosefu ya usalama? Na nitataja 2-3 na pia ni peane suluhu. Chanzo kubwa ya kwanza ni utawala mbaya. Utawala mbaya ambaye resources, na tulisema, na nilikuwa nikifanya environment, pia ninafanya mambo ya budget. Ninazielewa pesa county inapata sio equitable share peke yake. Kuna programs zingine pia serikali na ni mingi. Kwa maji, agriculture ziko. So tukisema ni 100 billion tangu devolution ianze, it might not be factual. Ni zaidi ya hayo. Na viongozi wenyewe wakijiallocate pamoja na marafiki zao, na hiyo pesa ipotee, watu wanafikiria kabla fulani inaiba, na kabla haibi, hakuna kabla inaiba. And that could be one source of the conflicts. Ya kwamba resources haitumiki vile inatakikana. Ya pili, mambo ya security ni ya national government, serikali kuu, na pia county government. Mrengo moja isipofanya kazi vile inatakikana, hata ile nyingine haiwezi timiza hiyo kazi, na siwezi taja gani ndio haifanye kazi yake. Ya tatu, raia wa kawaida pia wako na jukumu zao, lakini serikali ndio inahitaji kulete watu pamoja. Ya nne ni wanasiasa, wanatumia ukosefu wa usalama kujimarisha. Ndio wakati ya siasa wanasema kabla yangu msiponipigia tumeisha. So wanaitumia, is actually facilitated. Safa, kila mtu mwenye yako kwa hii hall anajua. Sasa suluhu ni gani? Ya kwanza, kama wapiga kura tuko na uwezo leo kuchagua, sio kabila, lakini kuchagua ni nani ataleta mabadiliko. Muko na uwezo ya kuangalia rekodi yetu. Sisi hapa candidates wote hakuna mtu amjui. Tuseme ndugu yangu Chachu Ganya, muda wako umekwisha. Lakini pole, lakini sekunde 30 umalizie kauli yako. Baadaye. Na tuelekee kwako Bwana Yatani Wario. Tatizo la utovu wa usalama katika kaunti hii na uongozi tofauti, ikiwa utakuwa gavana, ni kipi ambacho utafanya tofauti kuhakikisha kwamba swala hilo linaimarika? Naamini ya kuwa ni uongozi duni umesababisha shida ya kutokuwa na amani katika kaunti hii, na ni shida ambayo imeletwa na viongozi, hasa viongozi ambao tulichagua kama viongozi wetu, viongozi ambao hawahajibiki hata kidogo. Yale ilikuwa inaendelea katika Saku ama kule kwa boda yalitengenezwa tu na wanasiasa kwa manufaa yao ya ubinafsi, kwa manufaa yao wabaki kwa uongozi. Kwa sababu hata wakati wanafanya campaign, njia moja ya kufanya campaign ni ya kusema ukinipa nafasi hii nitahakikisha community fulani nimefanya hivi na vile, nimewaondoa kutoka mahali fulani. Huo sio uongozi. Hiyo ndio shida. Mimi nikipewa nafasi hii, kitu cha kwanza nitaunda kile nitakachoita County Council of Elders, represented by every community in this county, with its own parliament where it debates with the dialogue and agree on or find out what could be the problems. Secondly,
We have always been treating peace building as it is supposed to be treating peace building as a continuous process and not a one-time event. We need to be proactive. We need to read signals. We need to know what is happening around and look for ways of resolving before it fires. And that can only be done if we engage community leadership at grassroots levels. That our professionals have to be blamed for this. We have a role as professionals. Asante. I'm up. Samahani, nakupa sekunde 20 mheshimiwa. Sekunde 20. Thank you. So I beg our professionals to take leadership roles, to critique leadership that is in place for what it does. Or else leadership will always mislead us, will always antagonize communities to remain in power, and this has to be brought to an end. Asante. And it's unfortunate, same leadership that has been there still look for positions. Asante mheshimiwa Pius Yatani. Shukran sana mheshimiwa Pius Yatani. Kwako Senator Kelo Arsama. Governor. Governor Kelo Arsama. Pole. Kwako Commissioner Kelo Arsama. Commissioner, yeah, asante. Ndio, unradi. Asante. Viongozi wenzako wamesema swala la uongozi, yes. Uongozi mbaya na viongozi wa kisiasa wanahusika na kuchangia pakubwa utovu wa usalama. Kivipi kulingana na wewe kama kweli viongozi wa kisiasa wanahusika kuchangia utovu wa usalama jimbo hili? Yeah, mimi nakubaliana na hawa. Kwanza nataka kusema area yangu ya masomo ni mambo ya conflict management. Kwa sababu niko na master's degree katika state approaches to conflict management. Na shida ya vile ulisema waongozi ni viongozi wenyewe wana insight watu yao kupigana. Wanataka kuonyesha ya kwamba jamii yangu ndio iko na nguvu kuliko ile jamii nyingine. Kwa hivyo sasa wananunua bunduki, wanafanya kila kitu, wanatoa pesa za kugonganisha watu so that sasa mtu aseme jamii yangu ndio iko na nguvu kuliko ingine. Ingine ni mambo ya ardhi. Mambo ya boundary ya ardhi. Zingine ni historical za zamani. Sasa kwa sababu watu wameanza kujua value ya mashamba, watu wameanza kujua value ya ardhi, wanaanza kuzozania ardhi. Kila mtu anataka ardhi sehemu mzuri, sehemu green, so that sasa waweze kulisha mifugo yao, waweze kupata mashamba ya kulima. Shida kubwa ni hiyo. Na pia shida zaidi ambayo sasa imekumba area hii ni mambo ya bunduki kuwa mingi sana katika area yetu. Na nimeona serikali yetu imeanza kufanya kitu inaitwa disarmament, ya kunyang'anya watu bunduki. Na hiyo haiwezi kuwa suluhu katika area hii kwa sababu bunduki zinatoka Ethiopia, zingine zinatoka Somalia, zingine zinatoka Sudan. Na hata kama ukinyang'anya watu bunduki leo asubuhi, kesho watu wanaenda kuleta ingine. Kwa hivyo suluhu kubwa ile mimi na recommend kama security expert ni kwamba hizi bunduki haramu ambao serikali inapata kwa watu zinakuwa registered, zinakuwa bunduki kama ya KPR. So serikali ina register hii, inaandikwa namba, alafu inakuwa halali, inabaki na watu, inakaa kama bunduki ya home guard ya KPR, watu waweze kutumia. Na mtu akitumia hiyo bunduki vibaya anawajibika, serikali inasema umetumia bunduki vibaya. Ya mwisho ningependa kusema lazima serikali iko na watu committees inaitwa County Peace Committee, District Peace Committee na Divisional Peace Committee. Hizi committees ziwe activated, ilete watu pamoja, usalama iwekwe vizuri katika county. Asante. Asante sana. Tukielekea kwako Profesa Wario, hili swala la utovu wa usalama katika kaunti hii ya Marsabit, na Bwana Kelo amezungumza kuhusiana na kuwanyang'anya ama kutoa zile silaha ambapo ziko, na kuna hili swala la kuzungumza na zile jamii. Ikiwa utachaguliwa gavana, unahisi njia bora ya kuelekea ni ipi? Asante. Kwanza ningependa niseme ya kwamba all of us we have our roots in Ethiopia. And the system of governance in Ethiopia currently is ethnic federalism. I have ever presented a paper to the National Cohesion and Integration Commission about this problem, which is imprinted deeply in our mindset.
And we like protecting our territory. Naturally, that is how we are in Marsabit. And therefore, one issue about security is, of course, about the national government. And the national government is already having a lot of problem because we are on the border. Somalia is not very far. Ethiopia is here. It's a porous border, and the proliferation of small arm is very high. Now, issues of peace. I think our leaders don't understand the difference between security and peace. Peace is being initiated and offered by leaders, by bringing people together. We have issues of peace being discussed in Nairobi by contractors of the county. It doesn't make any sense. We have refugees who have been displaced from Saku, and they are here in Isiolo, from both Gabra and Borana, and they are housed in this, living together in harmony. So why are we not living here in Marsabit in harmony, but we are displaced as refugees and we are living elsewhere without any supervision? That is one thing which we need to look at. The major issue, perhaps, which I need to do to bring peace is to get rid of these committees who are discussing issues of peace in Nairobi, and their mind is thinking about allowance which they get from the church to the various institutions which are, kind of talking about peace, but the mindset is, what allowance can I get? I think the best thing that needs to be done is to have violence prevention advocacy and promotion of participatory government here. And we need to have forums which discuss peace right here in Marsabit and not going elsewhere. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Wario kwa mchango wako huo. Mheshimiwa Francis Chachuganya, wewe umekuwa mbunge kipindi kirefu eneo bunge la North Horr. Tatizo liko wapi na mchango wako umekuwa ni upi kuweza kuona kwamba kuna kuwa na amani ya kudumu Marsabit? Kwa kweli ugatuzi imekuwa lawama kwa kaunti ya Marsabit. Kumekuwa na shida ya ukosefu wa usalama hapa awali. Mimi nimekuwa mbunge mbele ya sera ya ugatuzi, na nimekuwa mbunge wakati wa sera ya ugatuzi kwa miaka 10. Ugatuzi imekuwa ni ushindano baina ya makabila, hasa wale ambao wana idadi wengi kama Wagabra na Waborana. Badala ya kuleta ushindano kimaendeleo na shindano kikabila, na inaleta uhasama nyingi. Hata mambo ya ardhi sio vile. Shida ni tunachagua warlords, majenerali ya vita, badala ya kuchagua viongozi ambao watashughulikia wananchi kutatua shida zao ya maendeleo. Kwa hivyo unapata mtu ambaye ni governor na amechukua kiapo mbele ya Mungu na wananchi kushughulikia watu wa kaunti hii, na jamii yake ikipigwa anaenda kupiga kuongea mambo mengi. Jamii ile nyingine ikipigwa hata hawezi sema hata neno moja, na ni wote wanafanya hivyo, sio moja peke yake. Kwa badala kuwa kiongozi wa kaunti hii ambaye anatetea wanyonge na wananchi wote wa kaunti ya Marsabit, unakuwa kiongozi wa kabila moja badala kuwa kiongozi wa kaunti. Na hasa wale viongozi wamechaguliwa kwa kaunti, kama ni senator, kama ni governor, kama ni women rep, naonelea kwamba hawakufanya kazi yao vizuri. Lakini hata serikali kuu pia haikufanya kazi yao vizuri. Kwa hakika serikali kuu pia inaweza kushika na kupatia adabu hawa watu ambao wanaleta shida katika jamii yetu. Lakini ni haba sana watu kushikwa na kuwekwa jela. Pia wananchi wana shida. Kwa kuwa hawa watu ambao wanaleta shida wako miongoni mwao, na wamepatia mkono hawa wajehuri ambao wanaendelea kumaliza watu wetu, kumwaga damu. Na kwa hivyo sisi wote tuko na shida, na ni lazima tulete ukurasa mpya katika maisha yetu, na tafute uongozi ambaye italeta haki na usawa, na ambaye atakuwa kiongozi wa kila mtu, sio kiongozi wa kabila moja. Naam, asante sana kwa kauli yako. Sasa ningependa tuzungumze kuhusiana na swala lingine ambalo linaathiri kaunti hii, swala la afya. Na tutaanza nawe Bwana Sunya Ore. Tuzungumze tu kuhusiana na ukosefu wa dawa hasa katika hospitali. Mgonjwa anaenda hospitalini anaambiwa nunua dawa pale nje. Tatizo liko wapi? Hiyo ni jambo ambaye linahuzunisha sana. Wengine wenu mnafahamu labda November last year mimi nilipata accident. Na matibabu nilipelekwa Nairobi Hospital. Singehudumiwa Isiolo, na tunazielewa ya kwamba health ya kibinadamu ni muhimu sana.
Shida ni rahisi, problem ni rahisi. Viongozi, county governor na CCs wake na chief officers wasipokuwa na mpango, wasipo prioritize yale ambayo ni muhimu, ambayo ni afya, maji, lishe bora, itakuwa ni hivyo. Allocation ya health, Ministry of Health ama county government to the Ministry of Health ni kama hakuna. Nilitembelea hospitali moja ni Panadol peke yake. So hiyo ni lack of priorities, lack of plan. But I think in my view the biggest problem, there could be cartels in the health sector. There could be cartels, or probably the leadership ya county government hawaelewi priority yao ni nini. Tunazielewa ya kwamba county government ya Marsabit pesa nyingi inaenda kwa recurrent budget. Kwa hivyo health hata haipati pesa. Kwa hivyo hata Panadol hakuna, mahospitali hakuna vitanda, hata dispensaries hakuna wafanyikazi wa health. Purely in one statement, lack of planning, poor planning, or probably pilferage, wizi ya mali ya serikali. And sitaki kuongeza zaidi, but it's painful kuona ya kwamba watoto ina mama wanafariki kwa sababu ya ukosefu ya dawa, na hii county government inapata close to 10 billion annually. Asante. Naam, asante sana Mheshimiwa Bernard Sunyaore kwa kauli yako hiyo. Bwana Pius Yatani, swala la afya limegatuliwa. Ina maana kwamba ni serikali za majimbo ambazo zinahusika pakubwa na swala la afya. Je, utaboresha vipi sekta hiyo ya afya iwapo utachaguliwa? Kitu cha kwanza, kuko na watu ambao wanaitwa community health workers who work at the grassroots levels. My government will empower these community health workers and give them better pay, train them well, so that they give services at that level. Number two, it's not a privilege, it's a right that all our hospitals are equipped, stocked with the right medicines. Three, doctors are not ready to come from other places to work here. Maybe it's because of the money that we give them. I think doctors, specialized doctors, can be brought here and be paid well to work for Marsabit County. Build and equip 2 rehabilitation and mental health centers. Our youths are engulfed in the drugs, and many of them are moving on the streets half crazy. We need to have rehabilitation and mental health centers. We need to build and equip modern mortuary in all our major level 4 hospitals. We need to incorporate modern ENT services into county health services. Install a hybrid power system to ensure uninterrupted power supplies to all major county referral hospitals. Bring in ambulances back again. This police government should go. The money that is allocated to county, to our health sector, is enough to run if it is managed well. Develop a health bill to guide health policies and stakeholders. And the leaders at all levels should play their role of oversight, especially politicians, whether you are a senator, whether you are a governor, whether not a governor but MP or women rep. These are people who have failed this country, and MCS, they are not playing their roles. And no leader stands up to criticize such a government that is not giving the people the service it needs. Asante. Asante kwa kauli yako. Tutaelekea kwako Bwana Kelo. Ndoto yako kwa afya katika kaunti hii ni ipi ikiwa utaibuka mshindi? Asante sana. Mimi nitahakikisha ya kwamba zile pesa serikali zimetuma hapa kusaidia watu kwa mambo ya afya itatumika vizuri. Kwa mfano, kama kuna ukosefu wa madawa katika dispensaries yetu, mimi nitahakikisha ya kwamba dispensaries zote ziko na madawa. Umesikia vizuri saizi, unaenda dispensary huwezi pata Panadol.
wamama wanaenda kuzalishwa kwa hospitali, hakuna gloves. Mama anaenda kujifungua, akifika hapo mahali ya kujifungua anaambiwa enda nunua gloves ya shilingi 10. Hiyo ni kuonyesha wewe ya kwamba zile mabilioni serikali tumiwa hapa imekuwa mismanaged kiwango ya kwamba watu wameshindwa kupata hiyo nafasi yote. Katika Marsabit sisi tumekuwa mfano mbaya. Kwa mfano, sheria ya World Health Organization inasema there should be one doctor for 1,000 patients. Lakini Marsabit we have a case of the ratio of one doctor 63,000 patients. Hiyo ni ajabu sana. Sasa hiyo ni kusema serikali ya county imeshindwa kuandika hata madaktari kiwango ya kwamba daktari moja anahudumia watu 63,000 kuliko kutumikia watu 1,000. Mfano mwingine mbaya katika dunia ambayo inatendeka hapa ni vifo ya wamama wale wanazaa, wale wanaenda kujifungua katika hospitali. Unakuta ya kwamba kwa live birth ya 100,000 wamama 1,100 wanapoteza maisha yao katika hospitali. Na hiyo ni kiwango ya 60% ya vifo ya wamama katika Kenya mzima. Hiyo aibu inatendeka hapa Marsabit. Na mimi nikiwa governor nitahakikisha nimekosoa hiyo mambo yote, watu wapate madawa, wamama wapate haki yao ya kujifungua vizuri, ambulances siweze kufanya kazi. Kutoka 2013 mpaka 2017 ule governor alikuwa hapo mbeleni alinunua 30 ambulances. Akawacha hapo juzi. Hizo ambulances zote saa hizi ziko juu ya mawe, zimeharibika. Asante mheshimiwa. Na wamama wakienda kujifungua saa hiyo hospitalini wanapelekwa na bodaboda. Na wamama wengine wanajifungua juu ya bodaboda. Asante kwa hivyo mheshimiwa. mimi nitarekebisha hiyo. Asante. Asante mheshimiwa Kelo, muda wako umemalizika. Shukrani sana kwa hilo. Mheshimiwa Profesa Wario Guyo, utatenga kiwango kipi cha mgao wa serikali ya kitaifa unaokuja serikali ya kaunti ya Marsabit kwa ajili ya kuweza kuona kwamba unashughulikia swala la afya? Idara ya afya utaitengea kiwango kipi cha asilimia mgao kutoka serikali ya kitaifa? Asante sana. Mambo za health, issues of health is in my manifesto, and one biggest problem in Marsabit County about health, because our entire health infrastructure is grounded, is simply because we are not paying or making the remittances to KEMSA, and therefore they are not giving anything. For example, there was a time I came across a health center issued with some few boxes of drugs. When it was open, it was full of liters. It is just having that weight, but there are no drugs there. Well, we have a problem of worldwide. There's what is called human resource for health, qualified people who are supposed to be there. Like as a governor, you have all the responsibility as a CEO to appoint the right person as the CEO or as the CEC. There's no need of appointing an anthropologist to be in charge of hospitals. He or she doesn't know anything about that, you know. That is where we are going wrong. And there is that proliferation of private practitioners where in the hospitals drugs are not there. The doctors or the Nitakatiza Profesa Wario, manake najua kwamba muda umekwisha, na kabla ya hapo nitawapa tu sekunde 30 angalau kutoa matamshi ya mwisho, tukianza nawe pengine sekunde 30. Maneno yako ya mwisho kuhusiana na kinyang'anyiro hiki. Okay, ningependa kusema hivi ya kwamba mimi kama mwaniaji wa kiti cha governor niko manifesto yangu enye iko intact, well researched, na watu wengi wali participate kuleta hiyo manifesto, na inatoka grassroots na sio mambo ya kupiga tu domo na siasa. Ni kitu nitahakikisha ya kwamba nitahudumia wananchi practically, na ningependa niombe wakaji wa Marsabit wanipigie kura kama governor yao 2022 August 9th. Thank you very much. Asante. Na mheshimiwa Chachuganya, tuwe radhi hatukuweza kukuuliza swali ambalo linafungamana na masuala ya afya. Haya mambo ya afya nimegusia sana katika manifesto yangu kwa urefu na kwa upana. Na kama kiongozi nikipewa nafasi ya kuwa governor wa Marsabit County, governor wa 3, nitahakikisha kwamba watu wa Marsabit wataona maana ya ugatuzi, yale ambayo katiba imetupatia
kuwa na serikali ya ugatuzi katika kaunti ya Marsabit, tahakikisha watu wetu wataona faida yake na watajivunia kuwa mwana Marsabit. Naam. Asante. Kelo Harsama, sekunde 30, kauli yako ya mwisho. Asante sana. Asante sana. Yangu ni kusema tu ya kwamba mimi nitahakikisha zile resources, pesa serikali zimetuma Marsabit zitatumika vizuri kutatua hizi mashida tumeongea hapa leo jioni yote, mambo ya maji, mambo ya barabara, nitarekebisha sehemu za afya. Pia nitahakikisha kwamba nimeleta usalama katika kaunti ya Marsabit. Jamii yetu yote, Borana, Gabra, Burji, Rendile, wote wakae vizuri kama ndugu na dada. Asante. Na wanipigie kura ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8 niwe gavana yao. Asante. Yatani, kauli ya mwisho. And given this chance, I will be a symbol of unity in Marsabit County. Na pia naomba watu wa Marsabit County kunipatia nafasi hii kwa sababu nina uwezo, nina ari, nina nguvu, nina nia ya kuongoza kaunti hii katika ama kuelekea upande wa paradise. Hapana mambo ya kupaganisha watu kwa sababu ya ukabila. Asante. Na viongozi ambao wanakuwa huko tu kwa sababu ya kujifanya tajiri, si kufanyia watu kazi vile ipasavyo. Asante sana. Sunya, kauli yako ya mwisho kwa kifupi sana. Asante sana. Ya kwanza tuliongea mengi na pia mliona kati ya hao wenzangu ambaye tuko hapa kwa hii debate ni mimi peke yangu ndio siku ya kuja na notes kumaanisha kwamba ninaongea kiroho, sijaandikiwa na mtu yeyote. Na watu wa Marsabit, kama mnataka mabadiliko, msichague kabila, mchague mwenye ataleta mabadiliko. Muangalie rekodi yetu ya mbeleni. Kama nilisema nitaleta amani, muangalie rekodi yangu. Asante. Asante. Wacha nimalize kidogo. Kama ni food security, muangalie rekodi yangu nilifanya nini. Mambo ya cash transfers, hiyo policies ngapi sisi wale tuko hapa tumeziandika, msiangalie kabla. Ninaomba mnipigie kura yenu. Asante sana. Naam, shukran sana mtazamaji. Kufikia hapo hatuna la ziada ila kutamatisha mdahalo huu wa waniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti hii ya Marsabit. Nawashukuru sana wote kwa kufika na vile vile kwa wananchi ambao wamejitokeza hapa licha ya kafyu ambayo inaendelea katika kaunti hii. Mimi naitwa Nancy Opare kutoka KBC na mwenzangu mimi naitwa Sami Rei, na kukumbusha tu kwamba mdahalo huu unaendelea kwenye vituo vya redio vya hapa jimboni Marsabit. Kwa hivyo viongozi tutawaomba tuwe nanyi kwa ajili ya mdahalo kuendelea kwa vituo vya redio vya hapa jimboni Marsabit. Asanteni sana kwa kufika. Kwa heri. The Communications Authority of Kenya, CA, regulates the broadcasting industry, promoting development of local content and ensuring responsible use of broadcasting platforms for national good, to give you and your family choice with a variety of content to enjoy. Mimi sahi unaniona natoka kwa governor. Tumeongea na gavana mpaka tumeafikiana kizee. Wewe dingi wewe, sasa ile ulipotoka uje umeniambia vipi? Wewe unijui mimi wala unitambui. Afikiana, hii kesi twaimaliza kienyeji. The Communications Authority of Kenya, opening your world. Mama mpenzi, naahidi tutakutana peponi. Naenda kupigania malengo makuu ya dini yetu. What life had Hamida chosen? At the end, she was brutally murdered. Is this the life you want? If you know anyone who might need our help,